In the last lecture, we have studied about the phases of growth. त्याच्यामध्ये आपण 3 phases study केल्या. आता 3 phases कोणत्या? First phase is that is phase of cell division, or which is also known as phase of cell formation. त्याच्यामध्ये सेल कसे तयार होतात हे आपण स्टडी केलं. त्याच्यामध्ये मोस्टली मायटोसिस कॅरीड आउट होतं. मायटोसिसने एका सेलचे 2 सेल होतात, नंबर ऑफ सेल्स तयार होतात. त्यानंतर दुसरी स्टेज जी काय बघितली आपण, दॅट इज फेज ऑफ सेल इलॉंगेशन. ह्या फेज ऑफ सेल इलॉंगेशन मध्ये मोस्टली काय होतं, तर फेज ऑफ सेल इलॉंगेशन मध्ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स undergoes the various metabolic processes and it increases its own size, volume, weight, length, etc. So that is cell elongation. Next phase is that is cell maturation phase or cell differentiation phase, and in this phase mostly the cells which are formed, which are showed the elongation, these cells undergoes the differentiation. Different kind of cells are being produced. As we know that in the organism complex tissues are present, and these complex tissues are being produced from the single cells, and that is cell differentiation. किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यू, वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल्स त्या सेल्स पासून तयार होतात. त्याला सेल डिफरन्शिएशन किंवा सेल मॅच्युरेशन असंही म्हणता येईल. किंवा सेल मॅच्युअर होतात म्हणजे नेमकं काय होतं, तर एका पर्टिक्युलर स्टेजमध्ये जातात, त्याच्यामध्ये काही एक बदल होत नाही, दॅट इज सेल मॅच्युरेशन. मोस्टली इट इज शोन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम. फेजेस ऑफ सेल ग्रोथ किंवा सेल डिव्हिजन, फेज ऑफ सेल इलॉंगेशन अँड फेज ऑफ सेल मॅच्युरेशन हे एका डायग्रामने आपल्याला दाखवता येतं. मागच्या वर्षी आपण टिपिकल रूट सिस्टीम स्टडी करत असताना मॉर्फोलॉजीमध्ये त्या टिपिकल रूट सिस्टीमचे वेगवेगळे रिजन्स आपण त्याच्यामध्ये बघितले. दिस रिजन्स ॲट द टिप देर इज प्रेझेंट ऑफ रूट कॅप. रूट कॅपच्या नंतर हा जो काही पोर्शन असतो, दिस पर्टिक्युलर पोर्शन इज कॉल्ड ॲज रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, or it is also called as meristematic region. Why it is called as meristematic region? Because this particular region shows the parenchymatous tissue which are actively dividing cells. So this is the region of cell division. त्यानंतर पुढचा जो region असतो, that particular region it is called as region of cell elongation. आणि त्यानंतरचा region जो आहे, which is most important for the plant body, it is responsible for the absorption of water, and that is called as region of absorption. And at the last there is region of maturation, which consists the mature cells, which consists the differentiated cells, which consists the different kind of tissues or different kind of cells which are responsible for, म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी रिस्पॉन्सिबल असतील, कंडक्शनसाठी असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रोसेसेस जे काही मेटाबॉलिक कॅरीड आउट होतात त्याच्यासाठी असतील. तर अशा पद्धतीने रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, रिजन ऑफ सेल इलॉंगेशन, रिजन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन आणि रिजन ऑफ मॅच्युरेशन अशा पद्धतीने असतं. जेव्हा सीड मोस्टली जर्मिनेट होतं, जर्मिनेट झाल्यानंतर सुद्धा सगळ्यात सुरुवातीला जर्मिनेशन होत असताना जेव्हा रूट सिस्टीम तयार होते, तर रूट सिस्टीम तयार होत असताना सुद्धा अशा पद्धतीने आपल्याला रिजन्स बघायला मिळतात, ज्याच्यामध्ये झोन ऑफ सेल डिव्हिजन, झोन ऑफ सेल इलॉंगेशन, झोन ऑफ सेल डिफरन्शिएशन आणि झोन ऑफ मॅच्युरेशन असं बघायला मिळतं. तर मॅच्युरेशनच्या आधी झोन ऑफ डिफरन्शिएशन असतं. हे आपण रूट सिस्टीम बघितलं. सीड जर्मिनेट जेव्हा होतं तर दिस पर्टिक्युलर रिजन इज रिजन ऑफ
सेल डिफरन्शिएशन, त्याच्यामध्ये डिफरन्शिएट होतात सेल. असं रिजन जे काय आहे इट इज सेल डिफरन्शिएशन रिजन. तर अशा पद्धतीने डिफरन्शिएशन कॅरीड आउट होतं. ओके, तर ह्या वेगवेगळ्या स्टेजेस फेजेस ज्या ग्रोथमध्ये बघायला मिळतात आपल्याला. हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये स्टडी केलं होतं. हे डायग्रामेटिक पोर्शन फक्त तुम्हाला आज रिप्रेझेंट करतोय मी. Now we are concerned with the conditions required for the growth or conditions for growth. आता ग्रोथ साठी काय कंडिशन्स लागतात? Which are the conditions which are required for the growth? Growth, it is depending on the various factors. Environmental factors असतील किंवा internal factors असतील. म्हणजे एक्सट्रिन्सिक फॅक्टर आणि इंट्रिन्सिक फॅक्टर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम. तर आपण बघूया की ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझमसाठी कोणते कोणते फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत. एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स कोणते रिस्पॉन्सिबल आहेत आणि काही इंट्रिन्सिक फॅक्टर आहेत जे रिस्पॉन्सिबल असू शकतात. तर फर्स्ट थिंग इज दॅट इज एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स किंवा फिजियोलॉजिकल कंडिशन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. Among these, first one is that is called as water. Water is most important for the growth of the plant body. So how it is affecting the growth or how it is responsible for the growth हे बघूयात आपण. You better knows that each and every plant body, mostly आपण जे काही आपल्या आजूबाजूला plants पाहतो, these plants are consisting the root system. And this root system is continuously absorbing the water and minerals from the soil. Soil मध्ये जे काही कॅपिलरी वॉटर प्रेझेंट असतं तर कॅपिलरी वॉटर हे ॲब्झॉर्ब केलं जातं. आणि हे ॲब्झॉर्ब कशासाठी करतात? Why there is need of the water to the plant body? Each and every cell of the plant body consists the fluid or which consists the various minerals present in the water. Whatever the cell turgidity is there, cell turgidity म्हणजे काय? तर सेल फुगलेला दिसतो आपल्याला. हा कशामुळे असतो? तर इट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर इन द सन. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज that is water is responsible to make the aqueous condition of the cell. सेलमध्ये ती aqueous condition तयार केली जाते. aqueous condition का लागते? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द व्हेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन्स प्रेझेंट और अकर्स इन द प्लांट सेल. प्लांट सेलमध्ये किंवा कोणत्याही सेलमध्ये, ॲनिमल सेल जरी असला तरी त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या बायोकेमिकल रिएक्शन्स जर घडायचे असतील तर बायोकेमिकल रिएक्शनसाठी काय लागेल आपल्याला? तर aqueous कंडिशन लागते आणि aqueous कंडिशन इज प्रोव्हाइडेड बाय द वॉटर. सो वॉटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द ग्रोथ. बिकॉज पहिला आपण जे काही बघितलं, इट इज मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. व्हॉट इज टर्जिडिटी? सेल आपल्याला जो काही फुगीर दिसतो, सेल आपल्याला जो काही बल्बस फॉर्ममध्ये बघायला मिळतो, इट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आपण वॉटरबद्दल जी काही बघितली, इट प्रोव्हाइड्स द ॲक्वियस मीडियम फॉर व्हेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन्स. हे ॲक्वियस मीडियम प्रोव्हाइड करतं वेगवेगळ्या बायोकेमिकल रिएक्शनसाठी. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज दॅट इज different kind of micromolecules and macromolecules are present in the cell, and these macro and micromolecules required for the proper growth, and these are embedded in the water in the aqueous condition. Next thing is that is optimum temperature maintain करण्यासाठी it maintains the optimum temperature in the plant body. Optimum temperature, mostly plants having a specific temperature. It ranges nearly in between 25 to 35 degrees centigrade. And this 25 to 35 degrees centigrade temperature जे काही maintain केलं जातं, it is due to the presence of water. Mostly आपण
उन्हाळ्यामध्ये झाडांच्या खाली जाऊन बसतो का, तर शीतल वाटतं, थंड वाटतं. का वाटतं? बिकॉज प्लांट्स कन्सिस्ट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड विच रिड्युसेस द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी or which maintains the temperature range in between 25 to 35 degrees centigrade. So it is the, as well as whatever the energy which is being produced in the plant body, आता energy जी काही produce होते, plant are going to synthesize the carbohydrates and these carbohydrates which are being synthesized, तुम्ही photosynthesis ची biochemical reaction जर study केली असेल तर त्या बायोकेमिकल रिॲक्शनमध्ये काय 6CO2 plus 12H2O it gives the C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. ही जी काही बायोकेमिकल रिॲक्शन आहे, this reaction shows that there is inculcation of water molecule and this inculcation provides the synthesis of glucose molecule. तर ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होण्यासाठी, कार्बोहायड्रेट्स तयार होण्यासाठी द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपाउंड विच इज प्रेझेंट इट इज CO2 and water. These are the raw materials. So for the synthesis of energy or carbohydrate, this water is required, isn't it? So it is the synthesis of carbohydrate in the plant body. Water is required. Next one is the, you better know that seed are mostly germinating with the help of water. आपण मोस्टली काही अशी प्लांट सीड्स आहेत की जे जर्मिनेट करण्याच्या अगोदर वॉटरमध्ये सोक केली जातात. का सोक केली जातात? व्हॉट इज द रिझन? का सोक केली जात असावी? Whatever the material which is present in the cell cotyledons or cell embryo, it cannot be activated without oxygen and water. So it is most important factor for seed germination. जे काही seed germination होतं त्या seed germination साठी सुद्धा आपल्याला water required आहे. Okay, it is there. It is all about the water. Next factor is that is nutrients. आपण water बघितलं, आता आपण nutrients बघूया. Next factor which is required is nutrients. Nutrients which are required for the plant growth or any organism growth. The nutrients लागतात आणि हे nutrients जे काय आहेत, these nutrients are called as macromolecules or micromolecules. In the last year we have studied the biochemistry of cell. त्याच्यामध्ये मॅक्रो आणि मायक्रोमोलिक्युल्स आपण बघितली. तर वेगवेगळे एलिमेंट्स आहेत, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, मोलिब्डेनम, boron. So many elements are there which are required in the different manner to the plant body or plant growth. वेगवेगळ्या बायोकेमिकल रिॲक्शन्स जे काही कॅरीड आउट होतात त्या बायोकेमिकल रिॲक्शन्समध्ये काय तयार होतात, त्याच्यामध्ये तयार होतात न्यूट्रिएंट्स, त्याच्यामध्ये तयार होतात एनर्जी. आणि हे जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत, these nutrients are further broken down through the respiration process for the purpose of production of ATP molecules, or that is called as energy. So energy which is being it is produced through the nutrients. Or nutrients consist of various chemical components which are the parts of the plant elements. जे plant elements are part आहे. If we see the plant elements, it consists different parts. Cell मध्ये आता cell wall जरी consider केलं तर आपण cell wall it is made up of cellulose. Cellulose consists carbon, hydrogen, oxygen like elements. If we will study the another parts of the cell, जर DNA बघितलं तर DNA मध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन अशा पद्धतीचे वेगवेगळे एलिमेंट्स आपल्याला बघायला मिळतात. तर हे सगळे एलिमेंट्स कुठून येतात? हे सगळे एलिमेंट्स येतात न्यूट्रिएंट्समधून. येतं लक्षात? नेक्स्ट पार्ट इज दॅट इज ऑक्सिजन. दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम.
how it is most important for each and every organism. Can't we live about or live without oxygen? आपण ऑक्सिजन शिवाय जगू शकतो का जगू शकत नाही? त्याची काय कारण आहेत का? तर ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम. Oxygen is most important element on this earth surface. This oxygen is required for the respiration purpose. This oxygen is responsible for the breakdown of the larger molecules into smaller molecules through the respiration process, which produces the energy, and energy is required for each and every living organism in the living world. तर ऑक्सिजन रिक्वायर्ड आहे. ऑक्सिजन कशासाठी रिक्वायर्ड आहे? ऑक्सिजन इज एसेन्शियल फॉर द रेस्पिरेशन अँड रिलीज ऑफ एनर्जी. रेस्पिरेशनसाठी इम्पॉर्टंट आहे आणि रिलीज ऑफ एनर्जी. रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द ब्रेकडाऊन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल इन टू सिम्पल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी. तर एनर्जी रिलीज करण्यासाठी हे ऑक्सिजन फार 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 महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट इज light factor. How light factor is important for the growth purpose? Light factor, the light plant साठी फार महत्त्वाची आहे. का महत्त्वाची आहे? तर light is important for the photosynthesis. What is photosynthesis? Formation of complex organic molecule with the help of simple inorganic molecules or compounds like CO2 and H2O in the presence of light and chlorophyll. It performs the photosynthesis. तर हे photosynthesis होण्यासाठी लाईट महत्त्वाची. लाईटच्या मदतीने plants are those organisms which can prepare their own food material, and this is being carried out with the help of light. फक्त लाईट तेवढ्याच गोष्टीसाठी इम्पॉर्टंट आहे का? Light is important for various other factors also. Light is also important for the seed germination in photoblastic seeds. आता photoblastic seeds नावाचा प्रकार आपण बघणार आहोत नंतर. तर photoblastic seeds जे काय आहेत त्याच्यामध्ये सीड जर्मिनेशनसाठी काय लागतं? तर सीड जर्मिनेशनसाठी लाईट लागते. Light is also important for the synthesis of carbohydrates in the plant body. Okay, so it is the next one. It is which is given in your syllabus is gravitational force. What is gravitational force? Okay, न्यूटन ने जे काही आपल्याला सांगितलं ग्रॅव्हिटेशन. व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशन? हा फिजिक्सचा पार्ट आहे. पण ग्रॅव्हिटेशन कशासाठी वापरलं जातं तर ते आपण बायोलॉजीमध्ये बघणार आहे. ग्रॅव्हिटेशन अँड इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट बॉडी. इफ विल सी मोस्टली आपण थर्ड स्टँडर्डमध्ये एक आपल्याला प्रयोग होता की एखादं प्लांट जर आपण खिडकीच्या आत घरामध्ये लावलं तर ते खिडकीच्या दिशेने तिरपं वाढतं. व्हाय इट इज ग्रोईंग टुवर्ड्स द विंडो? ते खिडकीच्या दिशेने का वाढतं? बिकॉज इट इज फॉर द लाईट. व्हाईल हे झालं स्टेमच्या बाबतीमध्ये. व्हॉट अबाउट द रूट सिस्टीम? रूट सिस्टीम इज ग्रोईंग टुवर्ड्स द सॉइल or inside the soil, and it is due to the gravitational force. So gravitational force decides the direction of the growth of the plants. Plantच्या ग्रोथची डायरेक्शन ठरवणारा जो पार्ट आहे, it is said to be a gravitational force. त्याला आपण म्हणतो gravitational force. तर शूट आणि रूट दोन्हींची जी काही ग्रोथ हे बघायला मिळते, it is through this. Okay. तर इथे आपले कंडिशन्स फॉर ग्रोथ बघितलं आपण. कंडिशन्स फॉर ग्रोथमध्ये आपण सुरुवातीला बघितलं वॉटर, दुसऱ्यांदा बघितलं न्यूट्रियंट्स, तिसऱ्यांदा बघितलं ऑक्सिजन, नेक्स्ट वन इट इज लाइट, अँड लास्ट वन इट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सो ऑल दीज फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ which decides the growth in the organism. Okay.
ओके, इथे आपण थांबूयात 1 मिनिट.